Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our next topic in class biology, class 9 subject biology, chapter number 3rd and lecture number 24. So today our next topic is deforestation. So what is deforestation? First of all, how we define the deforestation. So deforestation means, if we define the deforestation, the cutting down of trees. The cutting down of trees. The cutting down of trees from land without proper planning. Without proper planning is called deforestation. So how we define the deforestation? Deforestation is the cutting down of trees from land without proper planning. If we cut the trees from a land without proper planning, that is called deforestation. Mean the cutting of trees from a forest region. When we convert the forest region into non-forest region, trees D mean removal, you are cutting, and forest mean jungle. So the removing, the cutting of trees from a forest, the trees cut kawali the munga deforestation vayu chikana munga saku your forest region forest land converted into non-forest. Forest region से था नॉन फॉरेस्ट रीजन तक कन्वर्ट कीगी. Deforestation simple definition the cutting down of trees from a land without proper planning. Without proper planning mean pa illegal तरीके वानी चिकम दे मुंगा सकू pa irregular तरीके वानी मुंगा चिकम दे the plants the trees cutting को दे तो मुंगा deforestation वायु. बेमुंगा वायु causes of deforestation. What are the major causes of deforestation? So the first one is forests are cut to build roads and house. If we build, forests are cut to build roads and house. The houses and roads the parachimunga come. For example, road जोड़ो या चिकम ने houses खलक गुरु न जोड़ी द अगेर फॉर अ कम forest region चले कम trees चली अगर वैसा की कट कीगी remove कीगी. Next चीज़ हम उसे रकम ने poor population. Poor population means चिकले से मुझे आबादी डी रज़्यादा सेवाशी no more land for agricultural activities has more land for agricultural activities but aguita savi need with agu zarurat basavi more land for agricultural activities. The agricultural activities the para bumi to se pakari yani mungo se kamne biya bazamung food the agi demand ba sewa kigi chikala khalak sewa kigi population sewa kigi. The food demands, the plants demands, the sewa ki demand sewa ki land irjat pakar agriculture the para. ठीक शो नुचे land एर pakar वी नुमुंग बदा आगा land सभा कवलु the para forest region चिकम दी आगा बखतमो आगा बचिकम दे plain area त convert को चिबाई बानी मुंगा सब को फल agriculture चिकम दे आगा चिकम दे develop को नु overpopulation there is the another cause of deforestation. The third one is tree also removed to develop pastures for grazing. Removes for pastures
for of grazing. The grazing the para चिकले जमू जरा सकू मुझे चिकम ने plants a trees be remove को चिकम जरा कम मशी चरागा grazing मुझे तो ये बकम से कि चिकम ने सब की माल मवेशी कम जमू जरा चिकम से दगबा खपल खुराक अखली द सन दा चरागानो जोड़वलो द पारा मुंगा सकू plants चिकम ने a trees आगा forest चिकम ने आगा खत्मई नियो काज चिकम ते दायरे द trees द पारा खलक सकी sorry the grazing द पारा चिकम माल मवेशी दागी द ग्राइजिंग द पारा चिकम फॉरेस्ट रीजन दी अगर चिकम ने खत्मई ट्रीज चिकम दे अगर रिमूव कीगी थर्ड नंबर फोर्थ नंबर का चिकम दे वुड यूज टू टेम्बर एंड फ्यूल वुड यूज्ड टू टेम्बर द टेम्बर एंड फ्यूल the fuel or timber the para chikam de zamung sura se use ko plants chikam ne agamunga use ko wood kam largi chi di agar sara pa use ko the timber the khashak ta para ya the fuel the para chikam de so the para munga sako aga wood chikam de use ko the aga forest aga no aga forest wood chikam de munga use ko munga rakam se na forest chikam de aga ba clear kigi forest pa chikam de aga ba remove kigi aga trees ba cut kigi यो काज चिकम दे दगा दे नेक्स्ट काज चिकम दे फिफ्थ नंबर टेम्पर माफिया कट द ट्रीज फॉर इजी कैश टेम्पर माफिया सही तुम जरा टेम्पर माफिया चिकम दी अवॉइड ट्रीज से कई ट्रीज चिकम दे अव कट कई पर इलीगल तरीका मानी फॉर इजी कैश for easy cash the pesura para the diru pesura para the asan pesura para gatulu para sakai timber mafia chikam ne agui sakai agar trees chikam ne pa illegal tarika bani kat kai forest chikam ne khatmai without sira causes of deforestation next one is the effect of deforestation The next one is effects of deforestation. What are the effects of deforestation? Deforestation के असरात. So the effects of deforestation, the first one is soil erosion. First comes the effect the deforestation that is soil soil erosion mean चिकने जमूं जरा सकेगी the forest पर वजबानी the trees पर वजबानी soil चिकमने से भी अगर चिकमने connect with the trees जरा उसके पर इसका दा trees remove शी दा soil चिकमने दा वो फ्रीकी soil roots चिकमने दी दा सगड़ी sorry tree roots चिकमने the trees come roots ली दा आगे पहुँच बान soil चिकम दे रहा दिसा connect हुई मजबूत हुई कि forest के ज़मीन forest ख़त्म शी नो soil erosion mean दा soil पे ज़मीन ज़रा चिकम दे से शी दाबा erode शी दाबा चिकम ने cut शी नो दे पहुँच बान ज़मीन ज़रा cause की soil erosion next ज़मीन ज़रा चिकम दे destruction of wildlife habitat destruction of wildlife habitat wildlife habitat चिकम दे अगर से शी अगर खराब शी यानी wildlife habitat चिकम दे अजम जर शी अगर समझो destruction दा अगर वशी अगर चिकम दे खराब शी due to deforestation समझो destruction of wildlife habitat mean पर जंगल की चिकम से
په ځنګل کې چې کم ارګانیزم اوسېږي په فارست کې چې کم نه ډیفرنٹ ټایپ اف ارګانیزمز خپل سروایول کوي اوس که پرس که فارست ختم شي نو د هغوی د اوسېدو ځای چې کم دی د وایلډ لایف د وایلډ ارګانیزم چې کم د اوسېدو ځای دی هغه به هم ختم شي نو د هغوی هیبیټاټ چې کم دی هغه څه کوي هغه چې کم دی ختموي نیکسټ فلوډینګ فلوډینګ چې کم دی فلوډینګ سیلابونه فلوډینګ زموږ سره راځي ډیو ټو ډیفورسټیشن ولې زموږ سره چې کم دی څه وکړي د ډیفورسټیشن چې کله وشي نو زموږ سره سایل ایروژن کېږي هغه سایل چې کم دی هغه چېرته ځي یعنی سایل زموږ سره هغه چې کم دی خرابېږي هغه سایل ځي چېرته هغه چې کم دی رایور ته ځي د رایور سطح چې کم دی د رایور لیول چې کم دی هغه انکریز کېږي چې د هغې په وجه باندې زموږ سره سیلابونه چې کم دی هغه راځي Next one چې کوم دی desertification. The fourth one effect is چې کله زموږ سره desertification mean چې زموږ سره چې کوم دی خشکسالي چې ورته موږ وایو formation of deserts زموږ سره چې کوم دی څه جوړوي dryness چې کوم دی هغه راولي یعنی rainfall چې کوم دی هغه زموږ سره ډېر زیات کم وي reduce the rainfall reduce source of rainfall reduces rainfall rainfalling چې کوم دی هغه reduce کیږي د پوجبانی کمیږي ولی د رین په وجه باندې زموږ څه کیږي د سوري د فارست په وجه باندې کوم ځای کې فارست ډیر سیوا وي الته کې بر رینینګ چې کوم دی رینفال هغه سوي رینفال ډیر زیات کیږي او چې کله موږ سکو کله موږ فارست چې کوم دی هغه کټ کو دا هغه په وجه باندې اماونت اف rainfall چې کوم دی هغه څه کیږي reduce کیږي دا زموږ سره effects of deforestation next one is the importance of forest the forest importance موږ لږ ډسکس کوو Importance of forests. So, what are the major importance of forest? The first one is source of timber and fuel wood. Forest is the source of timber and fuel. It is the source of timber and fuel wood. The next importance is third number forests are the natural factories for the production of oxygen. Forests are the natural factories for production of oxygen. We also call forest as leaves چې کوم دي په plants کې چې کوم leaves دي ازم زرزري factories for oxygen factories for the production of oxygen یعنی forest موږ سره کوي oxygen راکوي موږ چې plants use کوي plant چې کوم دی use کوي carbon dioxide gas and release کوي oxygen gas نو کوم oxygen gas کوم دی چې forest سیوا وي الګ موږ fresh air وي the oxygen concentration به الګ کې سیوا وي نو دا موږ چې کوم دی natural factories دي یو natural قدرتي کارخانې دي سره لپاره for the production of oxygen the oxygen د جوړولو لپاره یعنی oxygen چې کوم دی موږ له راکوي that comes from plants third one control floods prevents formation of deserts موږ چې کوم floods چې کوم وي هغه کنټرول کوي and prevent formation of deserts prevent formation of deserts the fifth one is provide habitat to wildlife provide habitat to wildlife
It also forests provide the habitat to wildlife. Wildlife the chikam de sever ki the usido zever ki habitat war gayi. Fifth one is enhance aesthetic value. Enhance the sixth one is enhance the aesthetic value. The aesthetic value ची कम अदा कम सरी aesthetic value ची कम दे अगर सेवा कई. Enhance the aesthetic value mean the आगज़ी ची कम दे से सेवा कई beauty सेवा कई शाइस्तगी. So it enhance the aesthetic value of ecosystem. जो ecosystem ची कम दे ecosystem aesthetic value ची कम दे आहे enhance कई बड़ा वही. And a site for tourist attraction. और दायो site जुड़ी किसे ने पढ़ा site for tourist attraction. सभी यो साइट भी द टूरिस्ट अट्रैक्शन पर मीन टूरिस्ट ची कम दे सकी आवाज यूं तो देर ज्यादा टूरिस्ट ची कम से कि सभी मोर प्लांट्स भी फॉरेस्ट भी. So sites for tourist attractions and keep air clean. The last one, seventh number is keep air clean. आवाज यूं कि बच्चे कम दे air सफाई कम से कि जी पर large amount वाली forest भी. रोजाऊ जमुंगा ने topic the deforestation, causes of deforestation, effects of deforestation, and importance of forests. That's in a part today. Thank you.